Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами наш почитуші німці. Ну, хто про що думати і говорить? Ну, таке англійці, звісно, англійці, привіт. Сьогодні ми з вами будемо дивитися розділ 3 і 4 нашого читацького клубу про собачку Hachiko, її називають через Т, або Hachiko, як ми бачимо. Вибачте, японську не знаю. Можливо, це японський звук. Так, мої золоті, звук я вам увімкнула, має бути чутно. Зараз я перевірю ще раз. Є, звук є. Поїхали, мої хороші. Chapter 3 Learning to be Good. Okay, Hachiko, the professor said to the puppy the next day. You need to be a good dog. Mrs. Ueno is going to like you, I know it, but you must learn quickly. So the professor began teaching his puppy every day. Stop, sit, go, come, bring it to me. No, that's not good, the professor told the dog. And Hachiko watched, listened, and learned. The professor took him for a lot of walks in the streets near their home. Soon, Hachiko walked well with his master. He stopped and waited with him when there were bicycles or cars, and he came quickly when his master called him. When he went past the little food stalls near Shibuya Station, he walked next to his master and never took food, so people did not get angry with him. Often, the professor brought Hachiko to my parents' stall. He always sat quietly by the professor's feet, and I patted his head and sat with him. He likes you, Nobu, the professor said. I loved it when the professor came. He was our friend, and Hachiko was our friend too. Spring came, and there were flowers on the cherry trees. People came out because they wanted to see the flowers, and the professor and his beautiful dog walked happily with them. Hachiko was big and strong now, and everyone liked him. Sometimes Professor Ueno needed to work away from Tokyo. One day, when Hachiko was only 4 months old, the professor was away when a typhoon, a very big storm, came to Japan. Professor Ueno could not come home, and Mrs. Ueno was afraid. She did not like typhoons, and that night the storm was very bad. She thought of Hachiko in his shed, in the wind and rain. At about midnight, she went and called him into the house. He came in and stayed near her, and all night he was good and very quiet. With Hachiko near her, Mrs. Ueno was not afraid. You're a good dog, Hachiko, Mrs. Ueno said. Тут все, мої хороші. Давайте розберемо і потім послухаємо четверту ще, добре? Ну що ж, вчиться бути хорошим. О, Хатіко, сказав професор наступного дня тут занятті, ти повинен бути хорошою собакою. Я знаю, що тобі подобається місіс Вена, але is going to like you. Що ти сподобаєшся місіс Вена, але ти повинен швидко вчитися. Тому професор почав навчати свого цуценята щодня. Стій, сідай, іди, приходь, принеси це мені. Ні, це погано, сказав професор собаці, а Хатіко дивився, слухав і вчився.
Професор багато гуляв із ним вулицями біля їхнього дому. Незабаром Хатіко добре ходив зі своїм господарем. Він зупинявся, чекав разом з ним, коли будуть велосипеди чи машини, і він швидко йшов, коли кликав його пан. Коли він пішов на невеликі he went past the little food stalls, ішов повз маленькі кіоски з їжею біля станції Сібуя, він йшов поруч зі своїм господарем і ніколи не брав їжі, тому люди не сердилися на нього. Часто професор приводив Хатіко до лавки своїх батьків. Він завжди тихо сидів біля ніг професора, а я гладив його по голові і сидів з ним. Ти йому подобаєшся, Нобу, сказав професор. Мені сподобалося, коли приходив професор. Він був нашим другом, і Хатіко також був нашим другом. Прийшла весна, і на вишневих деревах квіти зацвіли. Люди вийшли, бо хотіли бачити квіти, а професор і його гарний пес радісно гуляли з ними. Хатіко тепер був великим і сильним, і всім він подобався. А весна прийшла, і зацвіли квіти на вишневих деревах. Іноді професор Вено йому доводилося, вірніше, працювати далеко від Токіо. Одного разу, коли Хатіку було всього 4 місяці, професор був у від'їзді, коли на Японію налетів тайфун, дуже сильний шторм. Професор Уено не міг повернутися додому, і місіс Уено боялася. Вона не любила тайфунів, і тієї ночі шторм був дуже сильним. Вона думала про Хатіко, і в його сараї під вітром і дощем, і близько півночі вона пішла і покликала його в дім. Він увійшов і залишився біля неї, і всю ніч був добрий, дуже тихий. Поруч з Хатіком місіс Вана не боялася. Ти хороший так, Хатіко, сказала місіс Вана. І тут ми зупинилися. Зараз, 2 секундочки, я його згорну, бо мені треба вімкнути 4-й запис. Chapter 4 A Faithful Dog. Every weekday, Professor Ueno took the train to work. So, in the morning, he walked from his house to Shibuya Station. But before he left home, he always played with Hachiko in the yard, and then said goodbye to him. Some mornings, Mrs. Ueno came to the door and watched, and said, "Remember your train?" "Goodbye," the professor laughed then. "Have a good day, Hachiko. Be good. Don't jump and play with the clothes on the washing line." And he went into the street, closed the yard gate with a smile, and walked to the station. One morning, when the professor left home, Hachiko suddenly jumped over the gate and ran down the little street. Professor Ueno heard a noise behind him, and when he looked, there was Hachiko. "Go home, Hachiko," the professor told the dog. "Go home now." But Hachiko did not want to go home, and he sat down. "I'm going to work, Hachiko. You can't come with me," said the professor, and he began walking down the street. But the dog got up and walked behind him. The professor laughed. "So, you want to come to the station with me? All right, I understand. But then you must go home." Half an hour later, at the house, Mrs. Ueno looked for Hachiko. He was not in the yard, and he was not in the shed. But then she saw Hachiko at the yard gate, on the street. He jumped over the gate and went to Mrs. Ueno with his tail up. "Where were you?" she asked. But he looked happy, so she patted him on the head, and he went to sleep in the warm sun.
The next morning, Hachiko wanted to go with the professor again. No, Hachiko, stay, the professor said when he shut the gate. But after 5 minutes, he heard Hachiko behind him again. The professor looked at his dog and smiled. Go home, Hachiko, he said kindly. But the dog did not go home. He walked with his master to Shibuya Station, and then he came home again. After that, Hachiko went to the station every morning, and in the evening too. Every day at 6 o'clock, he jumped over the yard gate and went along the little streets to Shibuya Station. When Hachiko arrived there, he sat and waited near the ticket office. He wagged his tail happily when he saw his master, and then walked home with him. Soon, Hachiko had many friends at the station. When people saw him there every day, they smiled. Look at the professor's faithful dog, they said. The professor told us all about this when he came to our stall in the evenings. I loved to hear his stories about his special dog. One winter's day, there was a lot of snow in Tokyo. My parents did not open their stall that day. No one is going to buy yakitori today, they said. But the next day, the weather was better. And that evening, Professor Ueno came and drank green tea at our stall with Hachiko. Hachiko is a very special dog, Nabu, the professor said to me that evening. Yesterday morning, when I saw the snow, I said to him, "Stay here, Hachiko. Go to your bed. It's cold today. Don't come with me." But Hachiko didn't want to stay. He walked to the station with me and then went home. And yesterday evening, he walked to the station again and waited in the snow. When I arrived, his coat was white from the snow, and his paws were very cold. He came and slept in our house last night because he needed to get warm. My father said to me later, "Professor Ueno's dog is special, Nabu. But his master is special too. He's a good man. He's very kind to people and very kind to animals." Та й на тому все, хорошо. Так, є успіх. Поїхали. Де ми зупинилися? Ось тут, на A Faithful Dog, вірний пес. Щодня професор Вена сідав на потяг на роботу. Отож вранці він ішов пішки від свого дому до станції Сібуя. Але перед тим, як піти з дому, він завжди грався з Хатіко у дворі, а потім прощався з ним. Одного ранку місіс Вена підійшла до дверей, спостерігала і сказала: "Remember your train, не забудь за свій потяг." "До побачення", засміявся тоді професор. "Доброго дня, Хатіко, будь добрим, не стрибай і не грайся з білизною на мотузці." Він вийшов на вулицю, з посмішкою зачинив дворову хвіртку і пішов на станцію. Одного ранку, коли професор пішов з дому, Хатіко раптово перестрибнув через ворота і побіг по вуличці. Професор Вена почув шум позаду, а коли подивився, побачив Хатіко. "Іди додому, Хатіко", сказав професор собаці. "Зараз же йди додому." Але Хатіко не хотілося йти додому. Він сів. "Я йду на роботу, Хатіко, ти не можеш йти зі мною", сказав професор і пішов вулицею.
але собака встав і пішов за ним. Професор засміявся. То ти хочеш піти зі мною на вокзал? Добре, я розумію, але тоді ти повинен піти додому. Так. Через півгодини вдома місіс Вен розшукувала Hachiko, але його не було ні на подвір'ї, ні в сараї. І тут вона побачила Hachiko біля воріт двору на вулиці. Він перестрибнув через хвіртку, підійшов до місіс Вен з піднятим хвостом. «Де ти був?» – запитала вона, але він виглядав щасливим, тому вона погладила його по голові, і він пішов спати під теплим сонцем. Наступного ранку Hachiko знову хотів піти із професором. «Ні, Hachiko, лишайся», – сказав професор, зачинивши ворота. Через 5 хвилин він почув за собою Hachiko. Знову професор подивився на собаку і усміхнувся. «Іди додому, Hachiko», – ласкаво сказав він. Але пес додому не пішов. Він пішов зі своїм господарем до станції Сібуя, а потім повернувся додому. Після цього Hachiko щоранку і ввечері ходив на вокзал. Щодня о 6 він перестрибував через дворову хвіртку і йшов вуличками до станції Сібуя. Коли Hachiko прибув туди, він сидів і чекав біля каси. Він радісно виляв хвостом, коли побачив господаря, а потім ішов з ним додому. Незабаром у Hachiko на станції з'явилося багато друзів. Коли люди бачили його там щодня, вони посміхалися. «Гляньте на вірного пса професора», – казали вони. Професор розповідав нам про все це, коли вечорами приходив до нас у лавку. Мені подобалося слухати його історії про його особливого собаку. Одного зимового дня в Токіо випало багато снігу. Того дня мої батьки не відчиняли свою лавку. Сьогодні ніхто не збирається купувати якіторі, сказали вони. Але наступного дня погода була кращою, і того вечора професор Уене прийшов і випив зеленого чаю біля нашого кіоску з Hachiko. Hachiko дуже особливий пес був, сказав мені професор того вечора. Вчора вранці, коли я побачив сніг, я сказав йому: «Залишайся тут, Hachiko, лягай у своє ліжко. Сьогодні холодно, не йди за мною». Але Hachiko не захотів залишатися. Він пішов зі мною на вокзал, а потім пішов додому. А вчора ввечері він знову пішов на вокзал і чекав на снігу. Коли я приїхав, його пальто було біле від снігу, і його лапи були дуже холодні. Він прийшов і спав у нас вчора ввечері, тому що йому потрібно було зігрітися. Пізніше мій батько сказав мені: собака професора Уена особлива не був. Але і його господар теж особливий. Він хороша людина, він дуже добрий до людей і дуже добрий до тварин. Так, мої хороші, далі ми почитаємо пізніше, мої хороші. Переварюйте інформацію, до зустрічі, до завтра.